ఈవినింగ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు గైడ్. మరి ఇంటర్ పరీక్షలు పూర్తయ్యాయి. ఇంజనీరింగ్ లేదంటే డాక్టర్ కావాలి అనుకున్న విద్యార్థులకు మన రాష్ట్రంలో ప్రధానమైన మార్గం ఎంసెట్. మరి ప్రతి ఏటా జరిగే ఈ పరీక్షల్లో మంచి ర్యాంక్ సాధించి మంచి కాలేజ్లో సీట్ సాధించాలి అని ప్రతి ఒక్కరూ అనుకుంటారు కదా. మరి ఈ నేపథ్యంలో ఎంసెట్కి ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి, ప్రత్యేకించి మ్యాథ్స్లో ఏ అంశాలపై దృష్టి పెట్టాలి తదితర అంశాలపై సలహాలు సూచనలు అందించడానికి మనతో ఉన్నారు సీనియర్ అధ్యాపకులు లిల్లీపుట్ వ్యూ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ రచయిత ఎంఎన్ రావు గారు. మరి మీకు కూడా ఏ విధమైన సందేహాలు ఉన్నప్పటికీ 7702340003 7702340005 నంబర్స్కి కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ని క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, వెల్కమ్ టు గైడ్. మరి ముందుగా ఇప్పుడు ఎంసెట్ ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి అండ్ 36 డేస్ మాత్రమే ఉంది ఇవాళ నుంచి చూసుకుంటే కనుక. సో ఈ డ్యూరేషన్లో పిల్లలు ఏ అంశాలపై దృష్టి పెట్టాలంటారు, ఎస్పెషల్లీ మ్యాథ్స్లో? అంటే ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇన్ జనరల్ అండి ఏమిటంటే ఆల్మోస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ నాట్ రైటింగ్ వన్ ఎగ్జామ్. యాక్చువల్లీ చాలామంది జేఈ మెయిన్స్ నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ గురించి రాస్తున్నారు, దాని తర్వాత అడ్వాన్స్ రాస్తారు. ఆ తర్వాత ఈ వారం ప్రత్యేకంగా 10th నుండి వీటీ ఎగ్జామ్, గీతం నెక్స్ట్ వీక్లో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎస్ఆర్ఎం, తర్వాత మణిపాల్, విఐటి, ఈ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఈ 10 రోజుల్లో రాస్తున్నారు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్లో. అయితే అండ్ జేఈ మెయిన్స్ అనేది ఆల్రెడీ 3 ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి, ఒక ఆఫ్లైన్ అయింది, నెక్స్ట్ 19th ఒకటి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉంది. అయితే ఇప్పుడు మేజర్ ఏమిటంటే ఈ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన వెంటనే, అంటే ఆన్లైన్ ఆల్రెడీ రాసిన ఆఫ్లైన్ అయిపోయిన వెంటనే అడ్వాన్స్కి క్వాలిఫై అవుతున్నారు అనుకున్న విద్యార్థులు, అయితే జేఈ మెయిన్స్ రాసిన విద్యార్థులు అందరూ క్వాలిఫై అయ్యారు. అబౌట్ 1.5 lakh స్టూడెంట్స్ మాత్రమే యాక్చువల్లీ దే విల్ టేక్ ది cut off and they will take. Generally, depending upon the JEE mains offline or online paper, almost relatively all are almost same pattern they are giving. It is expected that around 110 marks is maybe the cut off for the OC students. Okay. So those who are expecting that 110 marks are above, or maybe anything 200, whatever there is, minimum is 110, then they can prepare simultaneously the advanced examination preparation along with the EAMCET. Okay. And other students, those who are writing other part of the exams also, some particularly Tamil Nadu, Karnataka exams like SRM, Manipal, Amrita, all these exams are also there, and Amrita is actually over yesterday. So now they have to prepare simultaneously. The one thing is those who are expecting a good marks in JEE mains and those are say targeting the JEE advance, that is for the IIT, particularly they have to be very cautious, they have to prepare now. Particularly the first 20 days, let us imagine 36 days you can make into 2 parts. First 20 days they have to do a very thoroughly each topic of the advanced subject, that is mainly algebra part. Because last year JEE advance they have given weightage around 47% in the algebra chapters, okay, and around 28% in the calculus, next the coordinate. So depending upon that weightages they have to prepare thoroughly that calculus, algebra, next coordinate. In the algebra particularly the compulsory questions are coming from the permutation, probability, binomial theorem, matrix and determinant, and the other series type of problems, and mathematical induction. So they should be thorough with these chapters, and each topic they have to learn the concept, formulas, then apply a depth higher level questions. Let's say level 2, level 3, level 4 questions means level 4 indicate that that is of matrix matching, integer type, passage type, all more than one answer type questions. They have to prepare thoroughly for the first 20 days. If they prepare chapter wise, they have to complete thoroughly all the chapters. Then each day better they have to write at least 1 or 2 tests, maybe a part test or the grand test previous days, and also they have to go through each chapter when they are doing better if they go through the previous JEE advanced paper. So next after this next 15 days, because 22nd is the EAMCET and 25th is the advanced exam. So at least next 15 days after gaining this knowledge of the advanced, they have to prepare grand test of the advanced. They have to write simultaneously, better to write EAMCET grand test or at least part test, so that the speed, because EAMCET requires the speed and accuracy, whereas advanced is nothing but only the knowledge, application orientation, etc. So that means the time the difference comes. So those who are aiming for or targeting for the advance, they have to do simultaneous program after at least 15 days, that is in the first week or of the May to May 22nd and 25th, they have to simultaneously prepare speed test of the EAMCET and advance. Right. Whereas other category people I am telling, those who are targeting mainly EAMCET only,
they have to prepare each chapter wise. ఓకే Each chapter wise of the EAMCET mathematics, particularly in the EAMCET, every chapter you are getting one question in the EAMCET. And they have to see that the EAMCET questions will be almost level 1 and level 2, not of a higher level. So each chapter every day, if you take around 43 chapters are there in inter first year and second year for the EAMCET syllabus. So every day, so one major chapter and one small chapter. So if they can do 2 chapters, concept thoroughly, level 1 problems thoroughly, and if they write part test and daily test and weekly 1 or 2 grand tests, if they practice, automatically speed will increase, accuracy will increase. Because for EAMCET the main is speed. Okay. That is the major requirement. ఓకే సో ఈ నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఎంసెట్లో ఎంతవరకు ఉంటుందంటారు? ఇప్పుడు నెగిటివ్ మార్క్ అనేది ఎంసెట్లో అసలు లేదు. లేదు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ majority of the exams like Geetam exam, negative marking is there, JEE mains exam, negative marking is there, but in the EAMCET totally no negative marking. Okay. So only thing is the EAMCET 160 marks that attempt means all the 3 subjects together, maths 80, 40 physics and 40 chemistry, 160 marks, 160 questions they have to attend within 3 hours. That is the major thing. Whereas the JEE advanced or other exams, if you take maybe 20 or 30 questions they have to attempt in each subject 20 or 30, so they have to attempt within 3 hours, means almost double the time. Yes. So double number of questions are there in the EAMCET. So that means they require the application orientation, mixed concept problems will come in the higher exams of advanced, whereas EAMCET is a direct level questions. Particularly in the last year EAMCET, if you take around 60% of the questions are of the basic level, directly they have given. So if they can gain that 50 to 60% of the marks first, then a typical problem they can practice, because 160 out of 160 doing means much practice needed. ఓకే. సో ఈ ఎంసెట్ దగ్గరికి వస్తే కనుక మనకి సబ్జెక్ట్ వైజ్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అంటూ ఉండవు కదా. ఉండవు. సో ఎక్కువ మంది కాన్సన్ట్రేషన్ కంప్లీట్గా మ్యాథ్స్ మీదనే చేస్తూ ఉంటారు. సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఏ విధమైన టిప్స్ ఫాలో అవ్వాలంటారు? అంటే ఫిజిక్స్లోను కెమిస్ట్రీలోను వాళ్ళు ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా ఫస్ట్ మ్యాథ్స్ కాబట్టి మనకి ఏంటంటే లాజికల్గా కూడా కొంచెం సాల్వ్ చేసుకునే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మ్యాథ్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంటారు. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు? అంటే ఇప్పుడు ఏం లేదండి, ఒక్కొక్కరు ఒకటి చెప్తారు. ఇన్ జనరల్ మై సజెషన్ ఇస్ generally 160. If you take on the screen, I wanted to show that marks on the monitor. Last year, because latest exam I wanted to say, previous year on the screen we can see the student who got 154 marks has got the state first rank. And actually inter EAMCET ranking depends upon the screen. On the monitor I wanted to show actually last year's analysis. Inter marks 75% of the EAMCET marks and 25% of the inter weightage. Inter particularly they have to say only they will see the inter group, means 600 marks out of 1000, 100 each, 100 first language, second language, first year, second year together 400. If you take out of 600, how many marks they are getting? Out of that they will take 25% of the weightage, whereas from the EAMCET 160 marks they will take 25% of the weightage. Okay. Combined ranking they will give, depending upon that the combined ranking only the admission will be given. So for this purpose the major thing is what you are telling is about the mathematics or chemistry. So to get the more total, particularly a student whether is of very much interested in the maths or physics or chemistry, whatever the subject, but in general they have to concentrate to get the more marks. 80 marks is the mathematics. Okay. And chemistry is the 40 marks, but comparatively for the 3 subjects chemistry will be a little bit easy. Okay. And that too less time consuming. So while solving the chemistry, because many of the theoretical bits will be there, problematic problems will be less, so less time they will take. Okay. And that means in the mathematics a student if an average student if he is able to attempt 60 to 65 questions and chemistry 35 questions, definitely he will physics around 20 questions also. Okay. Easily he will get the 120 marks. 120 marks will give a wonderful rank 1000 below. Okay. So that is a university college he will get the admissions. Okay. So that means what is the aim now onward, because another 35 days are there. If they prepare, because 2 years they learnt in the different colleges, different coaching centers, they know the subject. They along with the subjects they had done language etc. Now nothing other problems are not there, only they have to concentrate on objective orientation. Okay. So directly objective they cannot do, each chapter they have to learn the first concept, particularly in the mathematics formulas and tips and shortcuts they have to learn. After that they have to practice the level 1 problems of the EAMCET.
So like that, in that also, particularly to get this 60 and 65, they have to target some chapters, particularly whichever easy. Algebra chapters like matrix and determinant, vector algebra, and this binomial theorem, direct questions they are giving, mathematical induction, so the functions. So these are the easy chapter which they can gain more marks along with the theory and the quadratic equation. Whereas in the calculus also, limits they are giving a direct questions, derivative they will for EAMCET level, derivatives directly they are giving question, whereas even though it is a small chapter they are giving a direct question. So means that chapters they should be thorough, so that whatever the questions given from that chapter they have to attempt first. So only in the few chapters like pair of straight line, there will be a lengthy questions, and also in the system of circles and ellipses some lengthy problems will be there. If they during practice they have to do everything, but during writing in examination time, during exam, say at least 5-6 typical problems if they skip, remaining questions if they do perfectly also, they will get the good marks. Okay. Does this cutoff percentage change every year? Cutoff percentage is not there for the EAMCET. Okay. That means only qualifying marks will be there, around 30%. 30% of the marks those are getting in the EAMCET, they will be given a rank. Okay. So according to that, say out of 160, 48 marks also they are getting the rank for the OC category. Okay. So each subject cutoff is not there. So that means only, but that marks is not important to get into, because around 720 colleges are there in our AP. In particularly, there are few colleges which are very much standard. So engineering entrance nowadays, almost every student who is writing a inter and who is opting for the EAMCET, almost they will get the seat. Only the thing is in which college, means EAMCET is mainly for entering into a good college. Means if they write well, if they get a good rank, definitely they will get into a good engineering colleges. Because out of 720, in city around 10 to 15 colleges are very, very good. So like that in each region also there are certain standard colleges. To get into that, definitely they have to get below 5,000 rank. Okay. సో మన హైదరాబాద్లో తీసుకుంటే కనుక టాప్ కాలేజెస్ అని చెప్పి వేటికి పేరుంది, అండ్ ఆ టాప్ కాలేజెస్లో మనకి సీట్ రావాలి అంటే కనుక ఒక స్టూడెంట్కి మినిమం ఎన్ని మార్క్స్ రావాలంటారు? ఒకటండి, ఇప్పుడు జనరల్గా EAMCET ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అంటే యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ దే విల్ ప్రిఫర్ ది స్టూడెంట్స్, they are writing different exams. So definitely those who are getting the IIT, they will give the first preference to that. Okay. Next they will give for the NIT colleges, National Institute of Technology. Next they will go to the triple ITs, that is which is there in Hyderabad, Ahmedabad, Allahabad. And next they will give to the preference to the our EAMCET colleges. Okay. Next, so because those who are getting all the seats, I am telling you. So if they are performing well in all, generally they will give preference in this order. So in the engineering AP engineering college also, first student generally they will prefer the university colleges. Okay. So in the depending upon the marks. So that is first actually I wanted to show the marks and the ranking in the last year's pattern. Depending upon that we can discuss. So on the screen you can see the 2013 154 is the state highest mark in the last year. 1 minute. 154 is the state highest mark in the EAMCET MPC stream. So engineering stream, and a student who got 597, according to that weightage he has got 97.07 in the first time. Whereas 140 marks, because this is not a fixed, a student who got 142 maybe less in inter marks, he will get the less rank, whereas a student who got 145 marks or 135 marks and he is good in total 600 out of 600 in the group, definitely he will get a good rank. But an average last year ranking if you take, a student who got 154 is the first ranker, and 140 above marks they got below 100 rank. And on the screen I wanted to say again that around 128 marks is the 500 rank last year, and 118 is the 1000 above. Means a student who got 118 above, he got 1000 rank, and 100 marks is around 5000, and around 90 marks a student who got is getting a below 10,000. So up to this is enough actually. Okay. Because a student who is eligible or is able to get below 10,000 rank, definitely will get a good seat.
Okay. So out of that different categories I am telling about engineering colleges, a student can opt the national level IITs or triple IITs etc. Later next in AP, if they are not getting that type of seat, definitely they will go for the AP engineering colleges. In that first they will prefer the university colleges. In the university colleges, Usmania University, JNTU, Andhra University and Sri Venkateswara University, these are the university colleges. So in the last year in JNTU and Usmania region, around 1500 rank we got a good branches. Around 15, and that too again a branch selection is there. Generally the students are preferring the ECE and computer sciences. So for that they need around 1500 below rank to get into a university college. Whereas after that university colleges, next first 10 colleges like Chaitanya Bharati, Srinidhi, Vasavi, Matrusri and MGIT, like this 10 and 15 very good colleges are there. So in that colleges, to get into that colleges around 4000 rank they have to get a good branch in the good college. Okay. So that means a student to enter to a good college, he needs a below 5000 rank, right, or below 10,000, next 10 colleges he will get a seat. Okay. So that is the actual pattern is going on. సో ఇందాక మీరు మానిటర్లో చూపించిన దాన్ని కనుక మనం గమనిస్తూ ఉంటే కనుక అది మనకి టోటల్ స్కోర్ గురించి వచ్చింది కదా, టోటల్ స్కోర్ ఇంత ఉంటే కనుక రఫ్లీ మనకి ఏ ర్యాంక్ వస్తుంది, ఎంతవరకు రావచ్చు అన్నారు కదా. సో అలాగే మనకి సబ్జెక్ట్ వైజ్ కూడా యావరేజ్ ఏమైనా ఉంటుందంటారా? సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఏం లేదండి, టోటల్లీ ఇంటర్లో 600కి హౌ మచ్ యూ గాట్, ఓకే, into 75/100, that is called as the weightage of the inter. 600 into 75/100, so that 25/100, that is a weightage for the inter. 600 into 25/100. Whereas for 160, how many a student has got 150 out of 160 in EAMCET into 75/100, that is the weightage for the EAMCET. So this combined score, if you take last year first ranker scored 97. Okay. Combined score. Whereas 100th rank if you take, he got around 90% in the aggregate I am talking, and a student who got 100 marks, the interweightage together he got around 70%. Okay. Means a student easily he can calculate themselves, because the next week after results are announced in the month end, they can see their inter marks out of 600 only groups excluding the languages. 600 out of 600 if you get, he is said to be say directly 25% you have to take. 600 by 25, that is nothing but 24 marks directly it will be added, whereas remaining they have to count for the EAMCET. EAMCET is 160, means say 100 marks he got, 100 into 75/100, that is the marks. Weightage they will calculate in that manner. Sure. Okay, మరి కాల్ తీసుకుందాం సార్ ఇప్పుడు. హలో హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు, మీ పేరు చెప్పండి. నాకు వెంకటేశ్వర అండి, హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి. ఓకే, డౌట్ ఏంటో అడగండి. మా అబ్బాయి ఇప్పుడు 10th అయిపోయిందండి. అయితే ఇంటర్మీడియట్ లోకి జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఎంపీసీ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. అయితే ఎంపీసీలో ప్రిపేర్ కావాలండి. ఓకే, మీరు మళ్ళీ ఒకసారి అడగండి. 10th అయిపోయింది, ఇంటర్ అడ్మిషన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు, అయితే ఏమి అడుగుతున్నారు మీరు? ఎంపీసీలోనే తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు, సో అంటే ఎంసెట్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు, జేఈఈ ఉంటుంది కదా అలాగా. ఓకే, అది ఇప్పుడు ఒకటండి, యాక్చువల్లీ దిస్ హ్యాజ్ డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయండి. ఒకటి ఎంపీసీ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు, ఎంపీసీలో ఇప్పుడు 10thలో ఆయన మ్యాథమెటిక్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నాడు, ఆల్రెడీ ఫౌండేషన్ ఉందా అంటే, ఇవాళ రేపు కార్పొరేట్ కాలేజీలో కానీ స్కూల్స్లో కానీ అన్నిట్లోనూ నార్మల్ స్కూల్స్లో కూడా ఇవాళ రేపు 9th 10thలోనే కొంతవరకు ఇంటర్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ లేకపోతే ఫౌండేషన్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ ఆల్రెడీ చెప్తున్నారు. అవి స్ట్రాంగ్ ఉంటే డైరెక్ట్లీ హీ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ హీ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డూ హార్డ్ వర్క్ ఫర్ ద 2 years. అంటే ఖచ్చితంగా ఈ 2 years అదర్ యాక్టివిటీస్ అంతా పూర్తిగా మర్చిపోయి ఐఐటి మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేసేదంటే ఐపీఎల్ బ్యాచెస్ అలాంటి వాటిలో జాయిన్ చేయొచ్చండి. ఐఐటి బ్యాచెస్లో లేదు కాదు, నేను కంప్లీట్లీ ఆ విధంగా చదవలేము, అంత కాన్ఫిడెన్స్ లేదు, 100% రోజు పొద్దున్న సాయంత్రం చదవడమే తప్ప వేరే కష్టము అంత చదవటం అనేది మాత్రం అంటే జనరల్గా ఎన్పిఎల్ బ్యాచెస్ అంటే నియాన్ బ్యాచెస్ అంటాం, లేకపోతే నేషనల్ ఎంట్రన్స్ పర్పస్గా ఉండే బ్యాచెస్లో జాయిన్ చేస్తే డే టు డే యూనిఫామ్గా ఏ బ్యాచ్లో జాయిన్ అయినప్పటికీ, అది ఎంసెట్ బ్యాచ్ అయినప్పటికీ, ఏట్రిపుల్ బ్యాచ్ అయినప్పటికీ, లేకపోతే
పిఎల్ఆర్ ఐఐటి బ్యాచెస్ అయినప్పటికీ యాక్చువల్లీ స్టూడెంట్ 10th వరకు వివిధ స్కూల్లో చదువుతున్నారండి. వాళ్ళు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ చదువులకు అలవాటు పడ్డారు. కానీ ఇంటర్కి వస్తువులకి వాళ్ళకి బర్డెన్ ఎక్కువ అవుతుంది. దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్టడీస్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. మన ఏపీలో పర్టికులర్లీ కాంపిటీషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంది, స్టూడెంట్స్ హార్డ్ వర్క్ అనేది ఎక్కువ ఉంది. ఆ కాంపిటీషన్ని తట్టుకుంటూ హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే ఒక మంచి ర్యాంక్ అంటూ వస్తుందండి. అయితే ఏది చేసినప్పటికీ డే 1 నుండి ఏ రోజు ఏ కాలేజీలో జాయిన్ అయినప్పటికీ ఆ రోజు వర్క్ చేసేసి స్తోమత ఉంటే ఆ విధంగా అబ్బాయి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మాత్రం మంచిగా వస్తుందండి. అది యాక్చువల్లీ ఇంట్రెస్ట్ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ మచ్ హీ విల్ వర్క్ అనేది. రైట్ సార్, మరో కాల్ తీసుకుందాం. మరో కాల్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. హలో హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. మీ పేరు చెప్పండి, ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు? నా పేరు ప్రియాంక అండి, నేను వైజాగ్ నుండి కాల్ చేస్తున్నాను. రైట్ ప్రియాంక, ఏం అడగాలనుకుంటున్నారో అడగండి. హలో సార్. చెప్పండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, యాక్చువల్గా నేను సిబిఎస్ఈ సిలబస్ సార్, లైక్ క్లాస్ 1 and class 2 చేసిన సిబిఎస్ఈలో. +1 +2 చేసావమ్మా? అవును సార్. ఓకే. లైక్ ఎంసెట్ నేను రాయాలనుకుంటున్నాను సార్. లైక్ స్టేట్ అయితే ఈజీ కట్ ఆఫ్ కదా సార్, 98% అండ్ ఆల్. మాకు కాస్త డిఫరెంట్ కట్ ఆఫ్ ఉంటుందా సార్ ఆ 25% వెయిటేజ్కి? మీ దాంట్లో కూడా గ్రూప్స్కి 25% కట్ ఆఫ్ అమ్మా. గ్రూప్ మార్క్స్ మాత్రమే కట్ ఆఫ్ ఈ ఎంసెట్కి మాత్రం. ఎంసెట్కి అది సిబిఎస్ఈ అయినా ఐసిఐసి అయినా సరే గ్రూప్కి దానికి మాత్రమే కట్ ఆఫ్ ఉన్నది, లాంగ్వేజ్కి ఉండదు. రైట్ సార్. అయితే ఇప్పుడు మనకి విభజన కూడా ఉంది కాబట్టి ఈ విభజన నేపథ్యంలో కాలేజీలో ప్రవేశం పొందడం ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఏం లేదండి, యాక్చువల్లీ టోటల్లీ విభజన అనేది విద్యార్థులు కానీ ఈ స్టడీస్ కానీ ఏమాత్రం సంబంధం లేదు. సో వాట్ ఎవర్ ది థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్, దే హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ థరోలీ. ఇంకా 36 రోజులు ఉంది, ఇంకొక 5 రోజుల్లోనే వేరే ఎంట్రన్స్ కూడా రాస్తుండొచ్చు. డిపెండ్స్ అపాన్ ది స్టూడెంట్, బికాస్ దిస్ 15 days there are several entrances, online and offline. So whatever they are exam they are writing, they have to prepare thoroughly the subject and they have to write. After getting the rank, admissions will go as it is. As per the now, whether after division also, this time admissions will be as it is. అంటే డివిజన్ కాకముందు కూడా మనకు లోకల్ నాన్ లోకల్ ఏరియా బట్టి ఆల్రెడీ అడ్మిషన్స్ జరుగుతున్నాయి. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అని, ఆంధ్ర రీజన్, రాయలసీమ రీజన్ అని, తెలంగాణ అని, అంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ విధంగానే అడ్మిషన్ జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా ఈ సంవత్సరం అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది. రైట్, మరో కాల్ తీసుకుందాం. హలో. హలో, నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి, ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతారు? మీ పేరు చెప్పండి, డౌట్ ఏంటో అడగండి. మేము మెట్పల్లి నుంచి మాట్లాడుతున్నామండి. నా పేరు మాదేవి మేడం. మా పాప ఇంటర్ అయిపోయింది మేడం, నారాయణ కాలేజీలో ఐఐటి. ఓకే. మొన్న మెయిన్స్ రాసింది మేడం. ఆమె 130 వరకు మార్క్స్ వస్తాయి కావచ్చు మేడం. కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎన్ని మేడం 360కి? ఒకసారి 130 మార్క్స్. అది మీరు ఓసీ అండి సార్? కాదు అండి, బీసీడీ అండి. అయితే ఓసీకి అరౌండ్ 110 to 120 మధ్య కట్ ఆఫ్ ఉంటుందండి. అంటే ఒక ఆఫ్లైన్, ఒక 3 ఆన్లైన్ పరీక్షలు అయినాయి ఇప్పటి వరకు. 3 ఎగ్జామ్ పేపర్లు కూడా ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ టైప్లోనే ఉన్నాయి, అదే హార్డ్నెస్లో. అందుకని అరౌండ్ 110 వరకు వస్తే ఓసీ వాళ్ళకే కట్ ఆఫ్ ఉంటుందండి. అదే బీసీ అంటే 65 to 70 కట్ ఆఫ్ ఉండే అవకాశం ఉందండి. ఇది డీటెయిల్ యాక్చువల్లీ ఒక ప్రముఖ దినపత్రికలో ఎల్లుండి వస్తుందండి, నేను ఒక ఆర్టికల్ కూడా రాసే దాని గురించి. ఓకే, రైట్ సార్. మరి ఫైనల్గా ఎగ్జామ్ టైంలో టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉండాలో తెలియజేయండి. ఎగ్జామ్ టైం అంటే దిస్ ఇస్ మేజర్ యాక్చువల్లీ క్రూషియల్ పాయింట్. ఎగ్జామ్ టైం అనే దానికంటే అంతకంటే ముందు ఈ కాలేజ్ వేరు కాలేజ్, ఏ కాలేజ్ అయినప్పటికీ డిఫరెంట్ టెస్టులు పెడతాయండి. ఆ టెస్ట్లోనే ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ చేయొచ్చు. అందుకని ఎగ్జామ్లో ఏదో కొత్తగా చేయటం మాత్రం మంచిది కాదు. ఈ వీకెండ్స్లోనూ లేకపోతే గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఎప్పుడైతే కాలేజీలో పెడతారో దానిలోనే ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ సబ్జెక్ట్ కెమిస్ట్రీతో ఎక్కువగా స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే, దేర్ అంబిషన్ దట్ ఈస్ కెమిస్ట్రీ ఫస్ట్. అవుట్ ఆఫ్ 40 క్వశ్చన్స్ 13 32 ఏవో 100% పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాయి మాత్రం అటెంప్ట్ చేయాలి. తర్వాత మ్యాథమెటిక్స్లో కూడా ఈజియెస్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉంటాయి, ఒక 30-40 క్వశ్చన్, అవి అటెంప్ట్ చేసేయాలి. దట్ దే హ్యావ్ టు పుట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫిజిక్స్ కూడా ఒక 10-15 ఈజీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దిస్ ఫస్ట్ రౌండ్ easily comfortably they have to do accurately 30 questions of chemistry, around 40 questions or 50 questions depending upon their category they can attempt, and 10 to 15 in physics. Then immediately they have to mark in OMR, so that say confidently what they have done they have marked on the OMR. Now depending upon the time you can go to the second round of the chemistry subject, whichever typical and known question they have to solve. And also in maths, also in chemistry. Even after that time is there immediately, because no negative marking is there. Everything, at least by seeing the 4 options, some logics, by using the some guess,
దే కెన్ అటెంప్ట్ ఇట్. ఇక్కడ నో నెగిటివ్ మార్క్ ఇస్ దేర్. రైట్ సార్. మరి ఎంసెట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ఎంతోమంది విద్యార్థులకి చాలా చక్కటి గైడెన్స్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మరి చూశారు కదండి, ఎంఎన్ రావు గారు చాలా చక్కటి గైడెన్స్ అందించారు. మరి ఈ 36 డేస్లో కూడా మీరు పర్ఫెక్ట్గా టైం టేబుల్ని మేనేజ్ చేసుకుంటూ అలాగే మీ నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికను కనుక ఫాలో అవుతూ ఉంటే కనుక మంచి ర్యాంక్ సాధించి మంచి కాలేజ్లో సీట్ కూడా సాధించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఆల్ ది బెస్ట్. ఇది ఇవాళ గైడ్ కార్యక్రమం. మరో గైడ్ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.